Hello everyone, once again welcome to my OIT channel. Today's video is regarding the term establish in OIT role play. In many of the question paper you can see at the end of the role play, that is establish the consent of the patient to have any procedure. So many students have doubts whether we have to get signature in the consent form or whether we have to ask the patient the permission to go for the procedure. So which is correct, whether we have to get a signature or whether we have to get the permission. So we will see. Example I will read for you. Establish the patient's consent to have the PPV vaccination. So this patient came for vaccination and we are explaining and we are asking the concern of the patient regarding the vaccination. We explained everything. We told the benefits of the vaccination, the side effects, action, everything. So at the end, just there is one task, that means get the permission from the patient to have the procedure. So in this role play, how we can ask this task means, example, the patient name is George. Mr. George, I hope I have clarified all your doubts. If you don't have any other concern, may I proceed with the procedure? That's enough. So there you are establishing the consent of the patient to have the procedure. I will explain with another one example. Same way, establish patient's consent to begin ECG. So in this role play, you explained regarding ECG and the benefit, the function, and what all the procedure, the pre-procedure and during the procedure, what is the things happening and what the doctor will do after the ECG. So everything we have explained. At the end, we are going to ask the same thing. Mr. George, I hope I have clarified all your doubts. If you don't have any other clarifications, may I proceed with the ECG procedure? So yes, you are asking the permission to the patient whether we can move to further. Example, in case of a preoperative patient, and you are preparing the patient, you want to get the signature in consent form. It is different. It is totally different. And the term and the sentence construction will be totally different. So establish, if the role play card contains the term establish, means just you can think that verbally you are getting the permission. You are not getting the signature in a form, but you are getting the permission from the patient. So the answer should be yes, you can proceed. Then means you established the consent of the patient. And in case of preoperative procedure, there they will get the consent. Get the consent means you are getting the signature. There you can ask, Mr. George, I hope I have clarified all your doubts. If you don't have any other clarifications, could you please read and keep the signature, keep your signature in the consent form for the procedure or for the surgery. So it will be different. It will be totally different. So ഇതൊന്നും അല്ല, അതായത് നിങ്ങളുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ഒരു ടാസ്ക്കാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്. അത് മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയർ ലൈക്ക് വാക്സിനേഷൻസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയർ, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി, കോളനോസ്കോപ്പി, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടാസ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സൈൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് അല്ല ഇത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വെർബലൈസ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നു. സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു സിമ്പിൾ വേയിൽ അത് ചെയ്താൽ മതി. അതിന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. പേഷ്യൻറ്റിനുള്ള എല്ലാ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് മേ ഐ പ്രൊസീഡ്. ക്യാൻ ഐ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഷാൾ ഐ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത്. മേ ഐ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയും യെസ് യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊസീജിയർ, മീൻസ് ഓക്കെ താങ്ക്സ്, ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ റോൾ പ്ലേ അവിടെ നിന്ന് എൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊത്തിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ആൻഡ് ഡോണ്ട് മേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇഫ് യു സീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് in the role play card. Okay, I hope it's clear for you. We will see with another one informative video. Until then, bye. Take care.